Hi children, good morning all of you. All of you welcome to our English class. What about your PT1 exam? All are attended well. Okay, so once again welcome to our English class. And which lesson is going on? Have you forgot our last lesson? Lastly we discussed our third chapter. What is the lesson title? Yes, who robbed the restaurant? And really you forgot the story? You have to read the story, and we discussed only story, and after that our question answers exercise part is remaining. And our story is about a girl. What is her name? Preeti, and she is a very smart and intelligent girl. And we already seen her parents owned a restaurant, and they wanted, and they means Preeti's parents wish to get a person to manage their restaurant, and lastly they got such a person. But what happened in our story? Unfortunately, he is, whether he is a honest or dishonest, yes, we know that he is a dishonest person, and he robbed their restaurant. That is our story. But our Preeti, I already told, she is very smart, and she trapped that person. She realized that manager was a robber itself. That is our story. So I am not discussing our story, that we already detailed discussion I already given for you. So today's class we are going to discuss its remaining portion. I mean its exercise part. Let's begin our exercise part. Okay. Let's begin our class. First, glossary. Glossary word and meaning you have to write down in your notebook. That page number 22. You take page number 22, and so you can see important words are given there with meanings. So you have to write down that one into your notebook. Not only writing, you should study its meaning and spelling also. Okay. Next, exercises. Let's understand. Same page, page number 22. Answer in a word. A. The name of the restaurant run by the family is. A family, പ്രീതിയുടെ ഫാമിലി അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So, you have to read textbook. Before attending this question answer part or exercise part, you have to do one thing. What? Read textbook very well, and you try to find out answer. Here, what is the name of the restaurant? Dine Out. Okay. The restaurant was initially run by Preeti's. Who run the restaurant? Preeti's parents. The manager called late one night to report a dash. Manager already called them to report one thing. Manager called Preeti's parents to report what? A robbery. Preeti pressed her ear to the wall because she was. When manager called, Preeti wanted to hear what they are talking, so she did so. അങ്ങനെ മാനേജർ വിളിച്ച സമയത്ത് പ്രീതി ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഷീ പ്രസ്ഡ് ഹർ ഇയർ ടു ദി വോൾ. ചുമരിലേക്ക് ഇയർ ചേർത്ത് വെച്ച് അവൾ എന്താ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ബിക്കോസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ ഡിഡ് ഷീ ഡു സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഷീ വാസ് ലിസണിങ് ടു ഫോൺ. The money was stolen by the. Who has stolen the money from their restaurant? Manager. Okay. Next one. Answer in a few lines. Short answer. Why did Preeti's parents want to look for help to run their restaurant? In our story, we already seen Preeti's parents wished to get a person. For what? To manage their restaurant. Why did Preeti's parents want to look for help to run their restaurant? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ആവശ്യം വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗിവിങ് ദ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ്ലി.
You read first and second paragraph very well, so you will get the answer. Just you have to read and find out the answer. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെസണിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Why did പ്രീതി dislike the manager? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രീതി ആ മാനേജറെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമാവാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? റീസൺ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Why did പ്രീതി want to go with her parents to the restaurant? പ്രീതി എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ തീഫ് ആസ് നരേറ്റഡ് ബൈ ദ മാനേജർ. തീഫ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ തീഫ്. തീഫിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ബൈ മാനേജർ, ഓൾറെഡി ഗിവൺ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദി തീഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ ഒരു തീഫ് അവരുടെ കടയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇമാജിനേഷൻ ഡൺ ബൈ മാനേജർ. അപ്പോൾ മാനേജറുടെ വ്യൂവിലുള്ള തീഫിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡിഡ് പ്രീതി റിയലൈസ് ദാറ്റ് the manager was lying? She realized that thing. She understood that the manager was telling what? Lies. കള്ളമാണ് പറയുന്നതെന്ന് പ്രീതി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രീതി ഇൻ 2 words. പ്രീതിയെ നിങ്ങളടുത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ക്രൈബ് പ്രീതീസ് ഫാദർ ഇൻ 2 words. You have to write down about പ്രീതീസ് ഫാദർ also. Okay. Next, thinking skills. And before that, answer in a few lines. Second question you have to write down into your notebook. Okay. I will give you its correct answers, direct answers. And before that, you just try to find out yourself. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Anyway, teacher will give you the direct answer through DeVop app. Next, thinking skills. No need to write down. Just you have to analyze the questions and just you find out its answers yourself. No need to write down. The writing section അല്ല thinking skills എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. What would you call a person who behaved the way Mr. Ganesh did? What would you call a person who behaved the way Mr. Ganesh ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പേര് വിളിക്കും? അയാളുടെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച്, അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഹൗ ക്യാൻ യു നെയിം സച്ച് എ പേഴ്സൺ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ചീറ്റർ. ആക്ച്വലി ഹി ചീറ്റഡ് പ്രീതീസ് പാരൻസ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഹിം എ ചീറ്റർ ഓർ എ ഫ്രോഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചതിയന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡു യു തിങ്ക് പ്രീതീസ് പാരൻസ് വർ കൈൻഡ്? വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? റിയലി പ്രീതീസ് പാരൻസ് വർ കൈൻഡ്? നോ ഡൗട്ട്. isn't it? They are really very kind person. And pick out a sentence from the lesson in support of your answer. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, how can you prove പ്രീതീസ് പാരൻസ് ആർ സോ കൈൻഡ്? അവർ വളരെ കൈൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So what you have to do? How can you prove? You have to pick out a sentence from your chapter. നമ്മുടെ ലെസണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന പ്രീതിയുടെ പാരൻസ് വളരെ കൈൻഡാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ യു ഹാവ് ടു പിക്കപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ വൺ. ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് in our lesson. What is that line? They decided to send him away and find a replacement as soon as possible. Isn't it? Instead of informing the police, what they did? They already give him another chance to find a replacement. വേറൊരു ജോലിക്ക് കണ്ടെത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ്ട് send him away from the restaurant. So it is an important example. You can write down that proved us Preethi's parents were so kind. അപ്പോൾ എഴുതാനുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വേർഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. What is it? Spellings and meanings. It is a very simple one, like crossword puzzles. Are you interested this one? You have to read this one. What you have to do? ടീച്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ലെസൺ. സോ യു റീഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെനി ടൈംസ്.
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെയിം ലൈൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ഇനി എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ്സ് യൂസിങ് ദ ക്ലൂസ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഒരു വേർഡാണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് വേർഡ് ഓൾറെഡി സ്പ്ലിറ്റഡ് ഹിയർ. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ, ലിസൺ. ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം, ആ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിൻറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. ക്ലൂ ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. അതിനൊരു ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഡു ദിസ് വെൻ യു ആർ ടയേർഡ്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ടയേർഡ്, വാട്ട് വിൽ യു ഡു? നിങ്ങൾ ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ടേക്ക് എ റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോറി, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ വേർഡ്? റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കംഫോർട്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് എ ചെയർ. ചെയറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഏതാ? ടേബിളാണ്. അപ്പോൾ കംഫോർട്ടബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, ദ സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ കോൺ വെൻ ഹീറ്റഡ്. കോൺ അറിയാമല്ലോ, ഗ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഡ്, എസ്പെഷ്യലി സെറിൽ, ധാന്യമൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ വീറ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് വെൻ വി ഹീറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട്. ആ സൗണ്ടാണ്, അത് പോപ്പാണ്. നമുക്ക് പോപ്കോണൊക്കെ അറിയാലോ, പോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് എന്ത് കിട്ടി? പോപ്പുലറായി മാറി. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂ വേർഡ് ഫോർ യു. അനദർ വേർഡ് ഫോർ പെയിൻ. ബ്രാക്കറ്റിൽ അത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനദർ വേർഡ് ഫോർ പെയിൻ. Another word for pain, what is it? Ache. Okay. So when we add that ache with the end of the given word, we will get another word, that is, what is it? Mustache. Mustache, you know? What is it? Hair on upper lips, especially hair on man's upper lips. മീശയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, you write with this. That is the clue given in bracket. You write with this. What we are using? Pen. So happen. Like we say word, we can form. It is a very funny and interesting one itself. So if you are interested, you can make this type of clues in bracket and you can form your own words itself. It is not a work for you. This one you have to fill in your textbook. Okay. Spelling and meanings and first question, and enough space is given there, and that letters you have to write down there. Okay, not only letters, word itself, letters alla word തന്നെയാണ്. കാരണം റെസ്റ്റ്, ടേബിൾ, പോപ്പ്, ഏക്ക്, പെൻ, ഇതൊക്കെ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, കളക്റ്റീവ് നൗൺ. റിവിഷൻ given, you can see. So once we discussed collective noun, what is it? Is collective noun. It is a particular term we used for telling about group of people or persons and group of animals or things. It consists of these things. Group of persons, animals, things. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അതല്ലേ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ്. Here second question, match the collective nouns in column A with the group of people. ഇവിടെ people തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. People they represent in column B. Just you have to match ചെയ്യുക മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ which one is suitable for given one, you have to just match it. A B എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യുക. A troop ആണ്. Troop which is apt for that you have to find out from column B. ട്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പെർഫോമേഴ്സാണ്. സോ എ ട്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ആൻസർ? എയുടെ ആൻസർ തേർഡ് ആൻസറാണ്. 3 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് വരുന്നത്. പെർഫോമേഴ്സ് A 3. ഓക്കെ, ദെൻ പാനൽ ജഡ്ജസ് ആണ്. ജഡ്ജിങ് പാനൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പാനൽ എന്നുള്ള വേർഡ് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് ജഡ്ജസ്. ഓക്കെ, കോറസ്, ദറ്റ് ഈസ് C5, സിംഗേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ D for first one. And battalion, E, battalion of soldiers.
സോൾജേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ, യോദ്ധാക്കൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈന്യത്തിനെ കാണിക്കാനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊഫഷൻസ്. ഓരോ ജോലികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദേ നോൺ ആസ്? നിയർ ബൈ ദ സെൻറ്റൻസ് യു ക്യാൻ സീ വോട്ട് എ പിക്ചർ ഓൾസോ ഗിവൺ ദ. ഒരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈസിലി യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. എ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൽസ് മീറ്റ്. മാംസം വിൽക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ബുച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ്. ബുച്ചർ സ്പെല്ലിംഗ് BUTCHER. വൺ ഹൂ സ്ലോട്ടേഴ്സ് ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബുച്ചർ. ഓക്കെ, പേഴ്സൺ മാംസം വിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ലോട്ടറെയാണ് നമ്മൾ ബുച്ചർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എ പേഴ്സൺ എ പേഴ്സൺ ഹൂ റൈറ്റ്സ് നോവൽസ്. നോവൽ എഴുതുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വാട്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ഹിം? നോവലിസ്റ്റ്. സി എ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്റ്റിച്ചസ് ക്ലോത്ത്സ്. ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ വൺ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വൺ ഓൾസോ, isn't it? Tailor. Next, a person who flies an aeroplane. What is it? Pilot. Okay, so today's class we discussed only this much portion, and you have to write down what are the things you have to write down. First, answer in a word that you can write down in your textbook itself. Let's understand answer in a word, write down in your textbook. Enough space is given there. Okay, next, answer in a few lines, that is question answers, that you have to write down in your notebook. Before writing question answers, you have to write down glossary also into your notebook. Okay, next, thinking skills, no need to write down. After that, let's build words. That one also you can write down in your textbook. And collective nouns you can match by using pencil. You can match in your own textbook. And professions also, space given the write down in your textbook itself. So what are things you write down in your notebook? Glossary and question answers. Okay, and if you have any doubt you can write down. If you have any doubt you can ask. Okay, doubt clearance time you can ask, and remaining portion we can discuss in our next class. Okay, good luck.